How long after the rape did he murder her? What is evident is that the body of the deceased was found on the floor of his shack and that he had fled after the commission of counts 1, 2, and 3 and was subsequently arrested after 2 days. Further, no evidence that immediately upon his arrest he acknowledged having committed the offences. Our society is sick and tired of this epidemic of violence against women and children that has engulfed our country. Our society is further sick and tired of the alarming frequency of the rape of children. Hi guys, welcome to my video. And today I just need to play a video that's really breaking my heart to think that a foreigner, an illegal foreigner, Mozambican, has decided to kidnap, rape and murder a 6-year-old South African child, a defenseless child. Now from my point of view, I think the sentences handed to him is well deserved. And I'm not going to tell what the sentence is. Just have a look at this video and find out the sentence this Mozambican got. And the reason for that is he deserves it. From my point of view, he deserves it because no child needs to go through that. Not even a woman needs to go through that. Not in South Africa. So all I can say is our borders need to be always secured. Our borders always need to be secured to avoid this type of behavior from foreigners, especially illegal foreigners. Already committing a crime by being here illegally and then committing a serious crime on top of it. So guys, have a look at this video and see the sentences. Just listen to the sentences that this guy gets, and I want you to see the expression on his face. So have a look at this video. What is evident is that the body of the deceased was found on the floor of his shack and that he had fled after the commission of counts 1, 2, and 3 and was subsequently arrested after 2 days. There is no evidence that the accused laterally and voluntarily handed himself in to the authorities after having committed the offences. There is further no evidence that immediately upon his arrest he acknowledged having committed the offences. In fact, and ex facie the pre-trial minute in the court file conducted on 27 May 2025, it is reflected that the accused will plead not guilty to all counts. In light of all of the aforegoing, the court finds that the accused failed to demonstrate true or genuine remorse. There are various aggravating factors. The victim was a defenseless and innocent 6-year-old child playing in the street when she was pulled by the accused into his shack. One can only imagine her terror at first being abducted, her confusion at having her clothing removed, and her pain at having an erect male penis penetrate her vagina. The post-mortem report evidences the trauma to her genitalia. The accused satisfied his perverted lust on a child, the most innocent and vulnerable member of society.
wena u tirhise uhari lebyi u nga kota ku ti hanyisa ku ya hi ku navela ka vubihi bya mbilu ya wena u kota ku va u endla leswi nga swi pfuneka wena ka n'wana wa ku a nga koti ku ti vulavula ku tivela wa ku a nga ri na matimba a nga ri na lexi a ta xi endla ku ku sivela ku nga fiki. Finally, her terror at having the accused place his hands around her neck and choke the very breath of life out of her. Xo hetelela vubihi lebyi nga byi endla bya ku teka mavoko ya wena u n'wi kama nkolo u n'wi tiyisa ku nga koti na ku hefemula i mafele ya ku biha ngopfu hi ndlela wa yona nga fani wona. Our society is sick and tired of this epidemic of violence against women and children that has engulfed our country. Kunenenene vaakatiko ni ntshungu hinkwawo va xundzuke ngopfu hi maendlela ku nga hi leswi nga dyondzisa swona i nga mavabyi lama ma hetaka tiko ra hina a va ha lana ku va nchumu hi swona. Our society is further sick and tired of the alarming frequency of the rape of children. Funtsi vanhu se va karhele hi ku twa swa ku mhaka leyi yi ndlandlamukela ku ya mahlweni ya ku siku rin'wana na rin'wana va phameriwa mahungu ya ku ku rin'wana loyi a va pfinyiwa xisanga lexi tsongo. The accused is clearly a danger to society. Wena swa tikomba swa ku u khomba ngopfu swinene eka vanhu. On count 1, the kidnapping, the state submitted that the court impose a 5-year sentence. Kana ndzi wa ku sungula lowu wa ku wa teka n'wana ku hambanisa mintshunxeko wa wena vuchuchisi byi kombe bya ku wena va ku nyiketa xigwevo xa ntlhanu wa malembe. The court is of the view that this is excessive for the following reasons. Court yi vona swa ku nga va na swi hindzise ngopfu hi xivangelo lexi landzelaka. This is the minimum sentence for such an offence in circumstances where a firearm is used, which is not the case in this matter. Ku fanelaka ku va loko teka munhu mu hambanisa na ntshunxeko wa wena u nga nyikiwa ntlhanu wa malembe loko nkarhi lowu a wu n'wi teka u lo tirhisa xibamu ku n'wi chavisela hi xona leswi swi hambanaka na navila u zanga mu kombeke hi xibamu. Furthermore, it is clear that the intention in respect of the kidnapping was to commit the rape. Funtsi swa tikomba ku xikongomelo xa ku va u za u n'wi thyakisa kumbe ku teka ku n'wi hambanisa na ntshunxeko wa yena a wu endlela ku ya kota ku n'wi pfinya. It is further apparent that the victim was not held hostage for an extended or protracted period of time. Xin'wanyana kambe xa komba swa ku leswi nga ya mi fanela mukhukhwini a wu zanga u mi fanele hi nkarhi wa ku leha ngopfu swinene. The court finds that there are no substantial and compelling factors warranting a departure from the prescribed minimum sentences on counts 2 and 3. Yi hetelela court yi kuma swa ku a ku na xiyimo kumbe matshamelo lama nga na matimba ma nga kotaka ku ma tshikelela court ku va yi ololoxa xigwevo hi ku ya hi nandzu luya wa vumbirhi i nga wa ku dlaya ni nandzu lowa vunharhu ka wa vufika. The court kambe yi kuma swa ku court loko yo tirhisa vekiwa endlunkulu laha u dleliwaka kona yi ta va leswi fambelanaka na nawu yi ta va yi nga hoxelanga nawu yi ta va yi nga hizanga yi endle leswi hambanaka na nawu laha u kombelaka ku lulamisa. On count 4, counsel for the state had submitted that the Immigration Act had been amended to extend the period of imprisonment to 5 years. Kasi laha ka ku va hi vulavula hi nandzu wa munhu va ku nghenela tikweni na ku tshama na u nga ri na maphepha u nga ri na matimfanela a va kombela leswaku na kokwalano u nga nyikiwa ku va u nyikiwa ntlhanu wa malembe ya xigwevo xa kona. The court had requested proof of same, and in an email to my registrar, they acknowledged that there had been no such amendment and that the maximum period had remained a period of 2 years imprisonment. A khota yi kombela leswaku leswi va ngo ku lunghisiwile ku cinciwa nawu wolowo a wu rhumela ka rejista va swi vona leswaku wu tivile nawu lowu wuntshwa wu nga cinca mhaka leyi va va rhumela leswaku a va ha swi kumanga laha swi nga cinca kona hikokwalaho a xigwevo lexi fanelaka ku va i va xona xa ku kumeka ni u tshamela tikweni na u nga ri na timfanelo xi ta tshama na xi yime ka malembe mambirhi. Finally, the court wishes to briefly address the issue of the accused's unlawful presence in the Republic. The accused was unlawfully in the country at the time he committed counts 1, 2, and 3.
nkarhi lowu nga kumiwa wena laha na u endla nandzu wa ku sungula ku teka n'wana mhamba na ku pfuxa ka kana nandzu wambirhi wa ku dlaya ni nandzu wanharhu wa ku pfinya wena a wu nga ri kona laha na wena hiku a wu nga ri laha South Africa na swi ku pfumelela hiku a wu nga ri na maphepha. The victim's mother testified that she has developed a hatred towards foreigners. N'wana mufi a za a nyikela vumbhoni ku yena se wa va venga wa va zonda vanhu va ku huma handle. Whilst this is understandable in the circumstances, one must bear in mind that of the many foreigners that we have in our country, and even those that are here unlawfully, many are good and hard-working people who are simply here to seek a better life. Kambe nambi loko hi swi twisisa hi ku vula ka yena mhani wa mufi hi fanele ku hi lavisisa xiyimo na xiyimo hi matshamelo ya xona. Hi fanele ku va hi tiva eka tinhloko ta hina swa ku tala ka vanhu va ku huma handle lava va nga na timfanelo ka va nga ri na timfanelo va ko va ku tala ka vona lava tileke ku va ta tihanyisa lava tileke ku va ta tirha va kota ku pfuna ku dyondza. The horrific crimes that the accused chose to perpetrate has no bearing on foreigners from his country or from other countries. Vuharhi lebyi nga byi endla hi vubihi bya vona u endlela mintirho ya wena leswi nga endlisa swona a swi nge koti ku va swi rhwexiwa vanhu va laha humaka kona hikuva vanhu hinkwavo va le Mozambique va mana mahanyelo ku fana na vona kumbe ya matiko man'wanyana va nga va na va fana na mahanyelo ya wena. And irrespective of whether they are lawfully in South Africa or not. Nambi loko hi vulavula lava nga na timfanelo kumbe va kana va nga na timfanelo hi nge va hlanganisi ni maendlelo ya wena na mintirho ya wena. Having regard to all of the aforegoing, this court is of the view that the following are proper and just sentences in the circumstances. Loko se yi vulavule hinkwaswo leswi nga swi vulavula court yi teka swa ku swiboho leswi landzelaka swi fambelana na mina ndzi ku hi endleke hi ku ya hi nawu. On count 1, the kidnapping of a child, you are sentenced to 2 years imprisonment. Ka nandzu lowu wa ku sungula wa ku va wena u teki n'wana u n'wi hambanisa na mfumo ya mfana mkhulu wa u nyikiwa xiboho xa malembe mambirhi na mfanelo khoteni. On count 2, the murder of the minor child, you are sentenced to life imprisonment. Eka nandzu wa vumbirhi la u dlayeke n'wana u nyikiwa khoto bya ku ya pfaleriwa khoteni vutomi bya wena hinkwabyo. On count 3, the rape of the minor child, you are sentenced to life imprisonment. On count 4, contravening the Immigration Act by remaining unlawfully in the Republic of South Africa, you are sentenced to 2 years imprisonment. By operation of the law, all sentences imposed run concurrently with a life sentence. For what it is worth then, the sentences on counts 1, 3 and 4 are to run concurrently with the sentence on count 2. Accordingly, the effective sentence is life imprisonment. Finally, the court wishes to thank all counsel for their assistance in this matter. Mr. Masindi, are there any applications at this stage? Thank you. Thank you, Madam. No application.
Thank you, counsel. Thank you to the court staff. The court adjourns. Right, so there you have it, live visuals there coming to you from the High Court in Johannesburg. So guys, here you have it. A sentence well said. A sentence well deserved. I don't know what was going on in this Mozambican's mind, but I must say one thing for sure. He really thought, because he knew he was illegal, he maybe thought that committing a crime here, he will just be transferred to his country and get away with it. Unfortunately for him, it is what it is. Crime committed in South Africa, you get your sentence in South Africa. So guys, put in the comment box if you really do think that Judge Nathan did a good job, and if this Mozambican deserve that type of sentence. So thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and push the notification button. And I'll see you in my next video.